and along with him, Siddesh Harmalkar, all the way from Pernem. Whenever Sir Vaman Mayekar is there on the center of the pitch, one of the great official has brought a lot of changes in the tennis ball cricket. And whenever he's there in the big tournaments, you can see the discipline in those tournaments, especially the matches are starting exactly at a given time. He was also been felicitated in a lot of big tournaments, especially in the Pan Parag Trophy in the year 2024 that was been organized. He was been felicitated for his hard work towards cricket. Two batters can be seen out there in the middle. On to the strikers and man from Tulzapur, Krishna Gauri, and on to the non-strikers and Babal Naik can be seen. These are the two batters out in the middle. In the bowling department, man from Valsad, Gujarat, Bunty Patel is going to start the bowling attack. Two outstation players allowed for each team. In the sides of Rajaram Warriors, Vengula Taluka, we have Krishna Gauri, man from Tulzapur, and Vicky Bhoir, man from Nerul, Navi Mumbai. While on the other end, we have Bunty Patel and Amit Naik. So we are all ready for the ball number one. Bunty Patel will be bowling to Krishna Gauri onto the striker's end. First ball he attempts down to that leg side in the form of a reverse. A shot was been offered. Good bowling, I would say, from the end of Bunty. Just reading the batter, he was shuffling across and switching his hand. That was been read by Bunty at the release of the ball. That is what he's a thinking cricketer. And why he's been brought in the form of an overseas? Because of his tremendous form with respect to the all-round performance that he has shown in the past matches. And he is in a great touch this year. Bunty Patel in respect to the bowling. Beautiful shot. There is a protection as soon as the deeper mid wicket will be coming on a screen and collecting the ball off. The welcome runs from the bat of Krishna Gauri. With that, the account has been opened. Babal Naik, if we generally see the last match that he was been batting, what a good knock it was from the bat of Babal. Especially the partnership that was been led by him along with Gopal Bhatta, because of what the course of the match was been changed. And Bunty Patel will be saying that yes, a wicket is been required, especially with respect to both the batters, that is Babal and Krishna. A wicket is been required from the end of Bunty. Two fielders can be seen outside a 30-yard circle in the form of the left-handed batter. We can see a deeper mid-wicket and long on. These are the two fielders that have been placed outside a 30-yard circle. Little bit of fumble with respect to the run-up from the end of Bunty Patel. This is a crucial match. Both the teams know that if they want to stay in the tournament, they have to win this. If it is not, they have to move out of this Betkar Trophy, the second edition. What a beautiful organization. The LED hoardings, especially the moving lights can be seen on that beautiful screen. Cross-batted shot. Babal Naik down to that backward deep square leg, and that's been a gigantic 6. 6 more runs will be added on the quota, and with respect to that 6, 7 runs can be seen on the scorecard. This is the start that we require. I should play a good inning for my team, Rajaram Warriors Vengulla. With this kind of mindset, Babal Naik has been batting onto the striker's end. The ball, if you generally see, is slightly a pitched up delivery because of what? The batter got a full opportunity of squaring that across that deeper square leg. Bunty Patel will be always trying to come back in the situation. He will be saying that in the previous ball, I have made a mistake and it's time to correct the mistake that I have been doing. Down to that offer side, we will wait for the decision until and unless we will just have a look whether the ball is been pitching outside the required dimensions of the pitch. We will decide whether it is a wide or it is a no ball. We will just check where the ball was been pitching, because it is way down to that offside.
The matches are been live telecasted on YouTube through the medium of tenniscricket.in. We have already got 6 cameramen across each and every corners of this ground. It's a wide delivery. So an extra will be added on the tally with respect to that extra. 8 runs can be seen. Yes, usually if it was a no ball, then batters get an opportunity of the free hit on the next. It's a wide has been called off. Extras will be taken care of. With that extras, 8 runs can be seen on the scorecard. Bawal Naik, a left-handed batter. This year, if you generally see the form of Bawal Naik, he's in a tremendous touch. Especially the way he batted in that youngster Devgat Trophy was an important batter for the end of Raju Tiger Sarunda. Once again, a short arm pull in the action. It is back-to-back from the bat of Bawal. He's been shining with respect to the batting has been concerned. It is raining sixes at the moment from the bat of Bawal. Another 6 more runs adds in a favor. And with respect to that 6, 14 runs can be seen on the scorecard. If you are going to bowling such kind of line and length to Bawal, he will not leave you. He will hammer you across each and every corners of the ground. 6 more runs will be added. 14 runs on the scorecard. Little bit of discussion can be seen between Bunty Patel and Amit Naik with respect to where the bowling should have been. In the previous 2 balls, if you generally see, it is shorter and wider because of what the punishment has been coming off for the Bunty Patel's bowling. Down to that offer side, this is a good length. Wanted to cover up that mid-off and hit the ball across that long off was the idea. A nice dot ball can be seen reflected for the end of Bunty Patel. He will be always happy with the kind of dot ball that is coming in the previous. It's 14 on the scorecard. Bubble onto the striker's head. Down to that leg side, a full toss has been coming mid-wicket inside the 30-yard circle. Comes on a screen, collects the ball off. No damage have been done onto that occasion. Completion of the over number 1. After completing 1 over, it is 14 runs on the scorecard without any loss of a wicket. It's 14 without any loss. A good format. Each day 4 teams are been participating. Tomorrow will be the day number 2 in which Rutvik 11 Dodamark, FC Cricketers Bicholim, Raju 11 Banda, that is Malwan Taluka, Royal Innings Star Bardez. So these are the 4 teams participating in the day number 2. That will be tomorrow. The matches will be starting exactly at 2 o'clock. You can go on YouTube and just you have to type tenniscricket.in. You will get the live action of this Ambedkar Trophy 2.0. Meanwhile, in order to bowl the first over from his quota and the second over for his team, Surya Gaukar can be seen in the bowling department. First over, 14 runs on the scorecard onto the strikers and Krishna Gauri onto the non-strikers and Bawal Naik after hitting those 2 good shots across that deeper mid-wicket and the second was into the deeper square leg. This time down to offside on the back foot, a punch was being offered. The ball has been coming into the hands of that cover point fielder and no damage has been done. Krishna Gauri also a strong batter, has a lot of ability, especially if you generally see the talent that he has got. The reverse that he hits was one of the important shots from his quota. And today he will be also wondering that I should perform. Why have been brought in the form of an overseas? I should give that statement towards the crowd. As I said, a cross-batted shot was being offered, a quicker delivery from the end of Surya. That is what Surya Gaukar is been known for. Why have been selected in the form of a strong all-rounder when it is said to be the history of Goa tennis cricket? Why have been selected in the form of an icon for those tournaments that are happening across the corners of Goa and Sindhudurga? This is the reflection that Surya Gaukar has been giving with respect to that previous ball. As soon as the Bawal Naik comes onto the center of the pitch, the leg side has been well protected, a mid-wicket and square leg. These are the 2 fielders placed for the left-handed batter, that is Bawal. Pitch top across that fuller lane. Cross-batted shot was been offered. As soon as the ball will be going into the hands of that deeper mid-wicket, just a single. With that single, scores have been shuffled
to 16 runs on the scorecard. I will say, just watching the past matches that have been going in 8 overs, a target of at least 110, 120 is been required because the other bowling team has also got a strong batting lineup. What a shot on the front of the wicket. It is coming into this long off region, and that's been going for an humongous 6. 22 runs on the scorecard. This is the batting that I was speaking about. Krishna Gowri has got a lot of talent, and he has the ability to drive the ball, to cut the ball, to pull the ball, to hook the ball, and that he has already shown. What a shot that was, a full aligned delivery. If you generally see on tenniscricket.in the replay of that shot across that full aligned, what a shot that was across that long off region for a beautiful shot. Pitch top delivery, cross batted shot. It is moving backward of the wicket. The ball has been sailing into that deeper square leg region. Previous ball it was a big 6, and on the next ball a boundary has been coming off. And Krishna Gowri was been looking for a start, and he's been gathering the start onto the center of the pitch. 4 more runs will be added on the quota, and with respect to that 4 more runs, 26 runs can be seen on the scorecard. Surya will be not happy with the previous ball that he's been bowling. It was a pitched up delivery, a short line delivery across the leg side. And such kind of balls will always gather 6 or 4 on the scorecard. That is what Surya will be thinking in his mindset. A little bit of fumble with respect to the run-up of Surya. That is what usually pressure. Everyone knows what pressure can do. In the previous 2 balls, I have been struck for 2 good shots. With respect to that pressure, you saw that fumble. Beautiful delivery. That is what a comeback from the end of Surya Gaonkar. As soon as the ball has been collected by the end of that mid-on fielder, another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, over number 2 coming towards end, and after completing 2 overs, 27 runs can be seen on the scorecard. The match going between Shrutesh 11 Sattari and Rajaram Warriors Vengurle Taluka. Coming towards end. Now it's time for the fielders to take the boundary ropes. To bowl the first over from his quota, and the third over for his team. Sandesh Thakur can be seen in the bowling department. First ball has been coming down to that offside. A lower full toss has been converted. The ball has been sailing into that third man area, and that's been going for an boundary. 4 more runs will be added on the quota. The start that was been required from the end of Krishna Gowri onto the end of Sandesh Thakur's bowling. The start has been gathered from his batting. This time, front of the wicket, a good delivery was been offered. A Yorker line delivery just playing out into that mid-on. As soon as single will be gathered with that single, the score has been shuffled to 32. We can see a backward point, extra cover across the offside region, and there is a long on mid wicket and deeper square leg across the leg side. Sandesh Thakur, one of the mystery bowler, lot of experience for him, has played lot of leather ball as well as tennis ball cricket. Full toss delivery. Babal Naik comes onto the center of the pitch and says it's a biggie.
will be added on the quota, and with respect to that 38 runs can be seen. Babal Naik, what a start this is from his end. Another pitched up delivery, but not that much execution. Might be a ball that is cutting away for a left-handed batter. A nice carry can be seen into the hands of the wicketkeeper, and the result is a dot. Babal Naik, I already told that he is in a tremendous touch this year. 3 gigantic sixes can be already seen from the bat of Babal, and he will be saying that why I have been known as one of the strongest opener when it is said to be the side of Sindhudurga. He is giving us the reflection. Another pitched up delivery, another cross-batted shot. It is coming into mid-wicket. It's a colossal. Two big shot from the bat of Babal Naik, and he's making the crowds happy over here. A lot of crowd have been gathered, to have the display of sixes and boundaries into this Bedkar Trophy, the second edition. Down to that covers, what a shot into the extra cover region, bound. Nine of his individual with the courtesy of 9 deliveries he's been facing, and Krishna Gauri he's been playing on 18 of his individual with respect to 9 deliveries that he's been facing. What a start. 48 runs on the scorecard, going as per 16 runs per over, the current run rate. DJ. Can be seen in the bowling department. Onto the strikers and Krishna Gauri. What a shot! What a pickup shot that is! That's out of here! It's been four runs on the scorecard. What a start this is from the end of Rajaram Warriors, Vengulle Taluka. Especially both the batters Krishna Gauri and Babal Naik are been hitting the ball across every corners of this ground. Surya Gaonkar need a wicket out there in the middle. Another one, but not that much contact. A cross-batted shot with along the carpet. The ball has been sailing. As soon as the fielder from that deeper mid-wicket will be coming and collecting the ball off, another single runs will be definitely taken. And with that single, score has been now moving to 55 runs on the scorecard. Surya Gaonkar will be saying towards himself that yes, a wicket is been required. Otherwise, this target is going to shoot up into 120s or 130s. He is looking desperately for a wicket out there in the middle. However the wicket comes, whether it is from the end of Babal or whether it is Krishna's wicket, the wicket is important for the end of the bowling team, that is Sattari side.
Down to that offer side, beautiful line and lane has been offered from the end of Surya. A nice carry can be seen into the hands of the wicket keeper. After a long time, a dot delivery onto the center of the pitch. And this is what is been required. If you can restrict the batter bowling such kind of wideish ball across that fuller lane, or sometimes a yorker, sometimes a slower, you can put some barriers. Full toss delivery once again. It is been dropped across that mid wicket. And not only a drop catch, but it has resulted for a 6. With respect to that 61 runs. Reverse attempted from Bubble, but it was a slower delivery, back of the hand delivery from the end of Surya. Rolling the fingers on the ball, taking the pace of the ball off. Bubble wanted to go into that reverse, but the ball had no pace on that occasion. Score still resulting into 61. Shrutesh 11 Sattari. Now they will be saying that yes, a wicket is what can save them. Another cross-batted shot backward of the wickets. It's raining sixes at the moment from the bat of Bubble Naik. The end of Bubble Naik and Krishna Gowri. Can this thunderstorm that has been already arised over here in this ground continue in a similar fashion? And can they say they are getting a target of 120 to 130? Or can the bowling department from the end of Shrutesh 11 Sattari come and resting them within that 90 to 100? We will find out as we are moving to Ashok Sir Naika in the commentary. मालवणी कोकणी केंद्रावरसून मी बादल चौधरी परत एकदा तुमचा सगळ्यांचा अगदी मनाकाळजातून हात जोडून स्वागत करते. बेतका ट्रॉफी 2.0 पहिली रजनी, पाचवी लढत, टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय श्रुतेश 11 सत्तरीचो आणि 4 ओव्हरीत 67. पाचव्या ओव्हरीचा पहिलो बॉल. ज्याप्रमाणे बॅटिंग चालू आहे ना कृष्णा गवळी, त्यांनी केले 13 बॉल मध्ये 41 रन. सॉरी, बबल नायकान केले 13 बॉल मध्ये 41 रन, कृष्णा गवळीन केले 12 बॉल मध्ये 26 रन. 6 सिक्सर बबलचे असत आणि 1 चौकार. प्रत्येकी 2 चौकार षटकार कृष्णा गवळी. सगळ्याच बॉलरांच्या पाठीवर अक्षरशः वळिले आहेत. पण सूर्याचा कौतुक असा, विकेटची संधी जर त्यांनी निर्माण केलेली, झेल सुटलो बबलचो. त्या सुटलेल्या झेलाचो बबल कितपत फायदा उठवता ता बघणं आता उत्सुक्याचा. 250 आजच्या नुसार आपण बघितले. पहिल्यांदा एजाज कुरेशी ज्याने 18 बॉल मध्ये केले 52 रन, 2 चौकार 6 षटकारांनी प्रेस्टीज 11 सालसेत संघाविरुद्ध. त्यानंतर गोपाळ बटान केले 25 बॉल मध्ये 55 रन, ते सुद्धा त्याच टीमी विरुद्ध. तिसरी हाफ सेंचुरी आता दृष्टिक्षेपात असा आणि बबल नाईक त्याच्या अगदी उंबरठ्यावर उभो. 5व्या ओव्हरीचो तिसरो बॉल. शपल खेळण्याचा प्रयत्न होतो. एक वेगवान चेंडू, राईट हँड राऊंड द विकेट. डावखुराच्या बॅटरसाठी अँगल तर बनवलो, कौतुक करूचा लागतला. स्नेहित पानीकर.
आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा उठवताना हा गोलंदाज. थोडीशी चर्चा झाली कृष्णा आणि विठ्ठल या दोघांच्या दरम्यान. इनसाइड आउट कव्हरच्या दिशेने फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि बबल नाईक सगळ्यांका चुटपुट लावून माघारी परतलो. अर्धशतक हुकला त्याचा. थांब थांब जरा थांब थांब थांब. एक्केचाळीस वैयक्तिक रनचावर बबल आणि त्याची जागा घेऊ दाजी नाईक. यो पहिलोच बॉल मिड विकेटच्या दिशेने पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू. खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण. हली बॉल मधलो सिंगल हँडेड ब्लॉक. 1 रन आणि रन झाले 69. एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल चालू असा. करंट रन रेट 14.28 आणि त्यानुसार प्रोजेक्टेड 115 तर दिसता. त्या मागे पुढे बघूया किती धावसंख्या पहिल्या इनिंगची. कव्हरच्या दिशेने कृष्णा गवळी बबलचा अर्धवट काम पूर्ण करण्याच्या इराद्यान लांबच लांब घासून नाही अगदी टासून बेतकर ट्रॉफी सिक्सर डायरेक्ट चंद्रा. पाच ओव्हरींचा खेळ झालो समाप्त. 75 धावा 1 विकेट. स्कोरबोर्ड सुद्धा अवेलेबल करून दिलो. थँक्यू विष्णू, थँक्यू सूरज. असे जर स्कोरर असले तर कॉमेंट्री करण्याची मजा सुद्धा खूप वेगळी. पाऊण शतक फलकावर लागला. 75 यो धावफलक 15चा एव्हरेज असा. अजूनही 18 बॉल बाकी असत आणि 6व्या ओव्हरीचा पहिलो बॉल. बॉलिंग मार्कवर रक्षक गावकर. नंबर 19 ची जर्सी रक्षकाच्या पाठीवर. पहिलो बॉल दाजीसाठी. फसलेलो फटको स्वतः रक्षक चेंडूच्या रक्षणाखाली आणि दाजीची विकेट. 75 फटू. रन गोपाळ भटाची आजच्या पहिल्या मॅचची कामगिरी. 25 बॉल मध्ये 55 रन गोपाळ भटाची आजच्या दुसऱ्या मॅच मधली कामगिरी. यावरून लक्षात येतं आज गोपाळ किती धोकादायक बॅटिंग करता. 75 या धावसंख्येवर गोपाळ मैदानात. 2 विकेट गेल्यानंतर पहिलो चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, सन्मान देण्याचा इरादो, पण जेवढं गोपाळ बाहेर गेलो तेवढं बाहेर चेंडूचा टप्पो. रक्षक कडसून अजून एक डॉट बॉल. 2 बॉल रक्षकने टाकले. 2 बॉल मध्ये एकही रन्स खर्च नाही. एक महत्वाची विकेट, ती सुद्धा दाजी. बाहुबली ऑफ सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट. दाजी माघारी गेल्यानंतर गोपाळ स्ट्रायकर एंडवर. स्विच करण्याचा प्रयत्न, अजून एक डॉट बॉल.
खरोखरच कौतुक करूचा लागत. सत्तरी तालुक्यातल्या वाळपई ठाणे वरसून इलेलो रक्षत गावकर. सूर्या गावकरच्या पावलावर पाऊल टाकत अगदी तशीच भेदक गोलंदाजी. या महत्वाच्या मॅच मध्ये 6व्या ओव्हरसाठी 3 बॉल 3 डॉट 1 विकेट 75 फॉर 2 आणि चौथा बॉल पॅव्हलिन एंड कडसून अर्थात बागातर बीच एंड कडसून बॉलिंग मार्कवर रक्षत गावकर. 7 ते 8 पावलांचा अगदी छोटासा रनअप. रिदमिक रनअप त्याच्याकडसून कट केलो चेंडू फॉरवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. कव्हर पॉइंट वर सूर्या. चेंडूच्या मागे फक्त एक सिंगल. लाल टोपी त्याच्या डोक्यावरची. नेमकं कोणासाठी या लाल टोपीचो धोक्याचो इशारो. दुसऱ्या इनिंग मध्ये अजून धोकादायक बनतलो. यापूर्वीच्या मॅचचो रिझल्ट अगदी जिव्हारी लागलेलो सूर्याच्या. आखो टप्प्याच्या चेंडूवर चेंडू केलो पुल. सक्सेसफुल, ब्युटिफुल, हार्मफुल. सहाव्या ओव्हरीचा चौथा बॉल सरलो. नो बॉल. बॉल परत टाकूचो लागतलो. रक्षत गावकरचा कौतुक आपण रक्षत ऐकला. त्या विपरीत गोलंदाजी. नो बॉलवर षटकार आणि ह्यो फ्री हिटचो बॉल. स्लोअर बाउन्सर पंचांनी दंडित केला वाईटच्या रूपात. फ्री हिटचो बॉल असा. विकेट किपर नाराज असा. थर्ड मॅन बरोबर थोडीशी चर्चा रिव्ह्यू घ्यायचो की नाही. पण सध्या बॉलिंग मार्कवर रक्षत गावकर. चर्चा सूर्या गावकर कडसून हे एक चांगलं लक्षण. आपला अनुभवी खेळाडू आपल्या गोलंदाजाबरोबर महत्वाची चर्चा. कारण फ्री हिटच्या बॉलसाठी नेमक्या काय करायचा प्रश्न सध्या रक्षतकडे. स्थिरावली धावसंख्या 83 फॉर 2. सहाव्या ओव्हरीचे 2 बॉल अजूनही बाकी. आडवी बॅट डीप मिड विकेटच्या दिशेने स्क्वेअर लेगच्या दिशेने माफ करा. जोपर्यंत चेंडू होता फील्ड अजून एक सिंगल. 85 5 बॉलची समाप्ती. सहाव्या ओव्हरचा शेवटचा बॉल असतो. अनपेक्षितरित्या 10 रन्स त्यांनी खर्च केले. एक षटकार. गोपाळ भटा शफल शॉट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेच्या पार. बेतकर ट्रॉफी चौकार. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्यांनी 8 रन्स खर्च केले. एक विकेट तर त्यांनी मिळवली. सफलतापूर्ण ती ओव्हर होती. नंतर डेप्थ ओव्हरसाठी स्लॉग ओव्हरसाठी सेकंड लास्ट ही खूप महत्वाची ओव्हर. या इनिंगचा जर विचार केला तर 89 धावा 2 विकेट 12 बॉल इनिंगचे अजून बाकी. कृष्णा गवळी 15 बॉल मध्ये 39 त्याच्या नावावर. कव्हरच्या दिशेने एक ताकदवान फटको. शॉट सिलेक्शन खूपच सुंदर. थोडीशी ढिलाई झाली दुसऱ्या प्रयत्नात. जोपर्यंत बॅकअप होता 2 धावा आणि 2 धावेनिशी एकच धाव. सॉरी 90. .59 हे सध्या प्रोजेक्टेड करंट रन रेट आणि प्रोजेक्टेड स्कोर 117. स्विच
परत एकदा यशस्वी चेंडू सीमारेषा पार. बेतकर ट्रॉफी चौकार. .94 94. आजच्या दिवसात अक्षरशः धावांचा पाऊस पडलो. प्रत्येक टीमने अक्षरशः लयलूट केली. धावसंख्येची, चौकार आणि षटकारांची. 50 मीटरची ही बाउंड्री, या बाउंड्रीचा पुरेपूर फायदा उठवलो. खूप सुंदर पिच. भीमसिंग वंटमोरी यांची मेहनत आणि बॅटरने त्याचा फायदा नक्कीच घेतलो. शपल शॉट परत एकदा फाईन लेगच्या दिशेने. स्क्वेअर लेगवर येतात क्षेत्ररक्षक, फील्ड करता तोपर्यंत एक सिंगल. 95 95. नऊ चेंडू इनिंगचे बाकी असत. कृष्णा गवळी 16 बॉल मध्ये 40 रन, 2 चौकार, 4 षटकार. त्यामध्ये अजून एक भर पडतली की काय? नाही. ज्या जागेवर बबल नाईक बाद त्याच जागेवर कृष्णा गवळी वैयक्तिक 16 बॉल मध्ये 40 रनचावर आणि 95 रनचावर ही तिसरी विकेट. अगदी सुरुवात तर खूप सुंदर झाली. पहिल्यांदा बबल नाईक आपल्या टीमसाठी भरीव कामगिरी. त्या पाठोपाठ कृष्णा गवळी, गोपाळ भटा तर एका बाजून चांगली खिंड लढवता. 6 बॉल मध्ये 2 चौकार, त्याचे वैयक्तिक 10 रनचावर आणि आता साथ देतो ते का पीटर. डावकुऱ्या त्याचा बॅटर पंचांकडून गार्ड घेताना बॉलिंग मार्कवर स्नेहित पाणीकर. 9 बॉल त्यांनी या 2 ओव्हरीच्या स्पेल मध्ये मिळून टाकले. 14 रनचा खर्च, 1 विकेट, 9.33 इकॉनॉमी. ही थोडीशी सुधारणा गरजेची असतली. राईट हँड राऊंड विकेट डावकुऱ्या त्याच्या बॅटरसाठी स्नेहित. फुलटॉस वाया गेलो. फुलटॉस नक्की या सुटलेल्या फुलटॉसवर स्वतःच्या बॅटिंगला दोष देतलो. बाईच्या स्वरूपात सिंगल. पीटर खूप चांगली संधी पीटरकडे येलेली. या फुलटॉस बॉलवर बॅटची कड लावायची, चौकार वसूल करायचो. एक वेगवान चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने. डॉट बॉल झालो समाप्त. एक्स्ट्राच्या रूपात एक सिंगल, जोपर्यंत प्रवीण बीमर साठी रिव्ह्यू तिसऱ्या पंचांकडे. फेअर डिलिव्हरी. 7व्या ओव्हरीचं शेवटचं बॉल करता बॉल बघूनच वाटा होतं ही फेअर डिलिव्हरी. असा कमेंट्री बॉक्स मध्ये चर्चा सुद्धा तीच चाललेली. तिसऱ्या पंचाने सुद्धा त्याच्यावर मुद्रा उमटवली. शेवटचं बॉल या 7व्या ओव्हरीचं. गोपाळ भटा मिडॉनच्या दिशेने एक ताकदवान पटको, एक सिंगल पूर्ण. दुसऱ्यासाठी वळली पावला. पीटर फर्नांडिसचा चपळ रनिंग बिटवीन द विकेट. तिसऱ्या पंचांकडे केलेली विचारणा असा, पण ज्या प्रकारे ज्या वेगात पीटर नॉन स्ट्रायकर एंडला गेलो त्याच्यावरून बघून तरी वाटतं तो पोचल्याची शक्यता जरा जास्त दाट. खेळ सरलो 7 ओव्हरींचो. या बॉलवरचं सिंगल त्याचं रूपांतर डबल मध्ये होताला की नाही त्यासाठी थर्ड अंपायर सध्या कामामध्ये मग्न असत. आपण बघतो बेतकर ट्रॉफी 2.0 दुसरा पर्व. गोवा राज्याची एक मानाची स्पर्धा, तळ कोकणातली मानाची स्पर्धा, पहिली स्पर्धा. तळ कोकणामधली जी मिळवून देतली मॅन ऑफ द सिरीज साठी स्विफ्ट सुझुकी ही आकर्षक नवी कोरी ब्रँडेड कार. तालुका लेवलच्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज साठी कार लावणारी ही पहिलीच आयोजन समिती असा
आणि त्यासाठी बेतकर युनायटेड बेतकर ट्रॉफी 2.0 या दुसरा पर्व आयोजन समितीचे अगदी मनपूर्वक आभार. नॉट आउट. नॉट आउट डिसिजन तिसऱ्या पंचांचो. या बॉलवर मिळाले 2 रन. खेळ सरलो 7 ओव्हरींचो आणि 7 ओव्हरीच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 98 फॉर 3. सहा बॉल शेवटचे. या शेवटच्या 6 बॉलवर पीटर फर्नांडिस कितपत मोठी कामगिरी आपल्या टीमसाठी करतो. जबाबदारी या महत्वाच्या 6 बॉलसाठी बॉलिंग मार्कवर. परत एकदा रक्षक गावकर. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये सुरुवात त्यांनी दमदार केली पण त्यानंतर 14 रन्सांपर्यंत त्याचा खर्च पोचलो. तोच रक्षक समोर पीटर. खाता खोलण्यात येता बाकी असा रन झाले 98. 98 इनिंगचे शेवटचे 6 बॉल बाकी. सोडून दिलो विकेट किपरसाठी. आयतो मिळालो 1 रन. 99 अगदी सांघिक सेंचुरीच्या उंबरठ्यावर. आजच्या दिवसातली पहिलीच मॅच त्यामध्ये बॅटिंग केली प्रेस्टिज 11 सालसेतने 95 रन्सांची. त्यानंतर 129 रन बनवले श्रुतेश 11 70 टीमने. खूप मोठी धाव संख्या. त्या पाठोपाठ तिसऱ्या मॅच मध्ये विचार केलो तर 94 धावा HYS वॉरियर्स पेंडॅम संघाचे. चौथ्या मॅच मध्ये 111 रन राजाराम वॉरियर्स तळवडे वेंगुर्ल्याचे. अक्षमच्या बरोच बाहेर. गोपाळसाठी विकेट सॅक्रिफाईस केली यावेळी पीटर फर्नांडिसने. विकेट अजून एक. 99 फॉर 3. 99 फॉर 4. तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा केलेली असा फ्रंट फुट नो बॉल साठी फुटबॉल साठी पंचगिरी खूपच सुंदर. संपूर्ण स्पर्धेचा जर विचार केलो सिद्धेश हरमलकर, वामन मयेकर, सदगिरी नाईक, राजेश शिंगणापूरकर. डिसिजन पेंडिंग. 99 फॉर 4 इथपर्यंत तर ठीक असा. फुटबॉल साठी तिसऱ्या पंचांची पडताळणी चालू असा. पेंडिंग डिसिजन. स्टिल वेटिंग फॉर डिसिजन ऑफ थर्ड. इट्स अ फ्रंट फुट नो बॉल. इट्स अ फ्रंट फुट नो बॉल. खूप सुंदर नजर होती वामन मयेकर सरांची. नो बॉल साठी तिसऱ्या पंचांकडे फक्त खात्रीसाठी जणू काय केलेली विचारणा होती आणि या एक्स्ट्रामुळे 100 पार झाली. 100 धावा वाजणारे टाळी राजाराम वॉरियर्स वेंगुर्ले संघाच्या सांघिक शतकासाठी. 4 विकेट 100 धावा. पहिलोच बॉल होतो तो नो बॉल ठरलो. परत एकदा त्याला टाकूचो लागतलो. फ्री हिटचो इशारा होतलो. गोपाळ भटा सज्ज या फ्री हिट साठी. पटकोतर मोठो लॉंगॉनच्या छपरावरसून गावगाता गजाली आणि बॉब मारता शेजारी. बेतकर ट्रॉफी 6. तो 106. कटकेलो चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये डीपेक्षा कव्हर वरसून येतलो क्षेत्ररक्षक सूर्या करतो फील्ड. तोपर्यंत दुसऱ्यासाठी वळली पावला. बॅटरला बाद करण्यासाठी संधी होती. थोडीशी ढिलाई. ऋत्विकचं थ्रो थोडस दिशाहीन. स्नेहितला अडवणं थोडासा कठीण झाला. दुसरो रन अगदी सहज पूर्ण झालो. समीर वेंगुर्लेकर डेंजर एंडच्या दिशेने सुरक्षित क्रीज मध्ये. 108 धावा 4 विकेट. गोपाळ बाटा 9 बॉल मध्ये 20 रन.
आजच्या दिवसातले 100 रन त्याचे वैयक्तिक पूर्ण झाले. खूप सुंदर बॅटिंग. परत एकदा डीप मिडविकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, एक तर पूर्ण, दुसऱ्यासाठी वळलेली पावला स्ट्रायकर यांच्या दिशेने, परत एक दिशाहीन थ्रो. प्रत्येक वाढलेले एक एक रन थोडासा टेन्शन नक्की वाढवतले. दुसऱ्या इनिंग मध्ये तुमका धावांचो पाठलाग करताना हो एक एक रन आठवतलो. मालवणी कोकणी भाषेत बाबा आठवणा म्हणजे काय असता, या दुसऱ्या इनिंग मध्ये तो पाठलागाचो एक एक रन्स करताना समजतलो. 110 1-1-0. 4 विकेट, अजूनही 3 बॉल इनिंगचे बाकी. गोपाळ बटा आजच्या दिवसातली एक जबरदस्त बॅटिंग. 3 मॅच मध्ये मिळून वैयक्तिक 100 रन्स अगदी सहजतेने पूर्ण केले. चौथा बॉल समाप्त झालो स्नेहित कडून, सॉरी रक्षत गावकर कडून. एकूण 10 बॉल त्याचे 26 रन्सांचा खर्च. अजून एक फटको गोपाळ कडून ऑन ड्राईव्ह. मिडाऊनचं क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येता. थ्रो करेपर्यंत एक सिंगल, फक्त एकाच रनच्यावर समाधान. आणि या शेवटच्या एका बॉलसाठी समीर वेंगुर्लेकर, या शेवटच्या एका बॉलवर समीर काय करतलो, नेमक्या किती धावेपर्यंत राजाराम वॉरियर्स तेवढे वेंगुर्ला संघ पोहोचतलो, आपल्या टीम ओनरला आपल्या वडिलांच्या विजयाचा गिफ्ट देतलो, की दुसऱ्या बाजून श्रुतेश 1170 संघ विजयी घोडदौड आपली चालू करतलो. येणारो काळ सांगतो. या इनिंगचा शेवटचा बॉल रक्षत गावकर 27 रन्स या स्पेल मध्ये त्यांनी खर्च केले एका विकेटसाठी. स्ट्रायकर एंडवर समीर, पहिल्यांदाच स्ट्राईक. आखू टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफ सर्कल मध्ये वळ्यात जाऊन पडलो आणि समीरची खेळी झाली समाप्त. गोल्डन डक. आणि या समीरच्या विकेटवर धाव संख्या स्थिरावली. राजाराम वॉरियर्स एवढे संघ 1-1-1, 111 धावा, 4 विकेट आणि विजयासाठी टार्गेट 112, 112.
listeners there who are following this Betkar Trophy 2.0. We are on day number 1 and we are currently in match number 5. The match currently in progress between Rajaram Warriors Talavane Vengulla versus the team of Shrutech 11. It's the same teams that had competed against each other in that second game. So having been invited to bat, Rajaram Warriors Vengulla was really brilliant in terms of scoring 111 for the loss of 5. Krishna Gauri and Babal Naik, what a brilliant start given by them. Exquisite timing. They played with their potential, they played with their strengths, and putting the loose balls away. 40 from 17 and 41 from 16 is what both the opponents contributed, and finished up with a very good strike rate. 4 sixes and couple of boundaries in Krishna Gauri's innings, and 6 sixes and 1 boundary from Babal Naik. He was ravishingly best in this particular game. Finished at a strike rate of almost close to 250, both of them, and spent almost 25-35 minutes. And then later on the finish was given by Gopal Bhatta. Bowling, surprisingly, Bunty Patel came and bowled just 1 over. Suryakant Gaukar was little expensive. Surya Sandesh Thakur as well expensive in that 1 over. But Snehit Palikar was the pick of the bowlers. Couple of wickets, just 16 runs. And Rakshat with couple of wickets. And we are seeing both the openers walking out in the middle. Well, under lights, it might be a decent total. But when you know you've got Bunty Patel and Amit Naik in your squad, anything is chaseable. So we are ready for a treat here if this goes right down the wire into the last over. Samir starts. They have placed a fielder down the ground. And slight fumble there, looking for a second. That's very nice. But quickly realizing that there was a fumble down there, and sneaked in an extra run. That's what you got to be really alert to the situation. Match awareness, and also need to keep the track about the misfields out in the deep. 2 runs taken to start and begin the proceedings of Shrutech 11 Sattari. A slightly wideish. Well, he has got a packed offside field. He has got a man in the short third man, a backward point, short covers, short extra covers, man at the mid-on, man at the short square leg, short fine, and 2 men placed in the deep mid-wicket region, and a long off. That's gone. That should be out. Yes, that was an outside edge. Nicely floated it out wide off the off stump. Is strong over there. He went for the extra cover drive over the top. Gets the leading edge and taken back behind. A plan has definitely worked here against the batter, and Chetan has to depart. It's the first wicket gone down on 3. Definitely been discussed in the team. They feel that we have to keep maybe Bunty Patel and Amit Naik a little bit lower on, as Vicky Boyer has got a couple of overs left. So this planning has certainly been worked out, and that's why Surya is absolutely no mug. He's a fighting, talented young player from Goa, who has shown his class in many of the big events, and the only player so far picked up a player of the tournament in a tournament held in Belgaum. Talukal, interstate, whatever you can call. Going back and into that performance and bringing the glory home as the player of the series is not easy, because Karnataka, Maharashtra and Goa, compared to Goa, are a lot stronger in terms of the regions as well as the population. Straight over the top. What a strike. Great strike. That's clean hitting here from Surya. Right in the arc, and he goes downtown for a magnificent first 6 of Surya's innings.
And Shrutesh 11, Sattari will be hoping for many more like that. He's a hard-working cricketer. That's even better. That's even better. What a great strike. What a shot here from Surya. Well, those two sixes certainly show the character and the spine of the skipper of Shrutesh 11 Sattari. Samir Vengullekar was at the back of a wicket as he picked up, but he has been smoked two sixes out of the park. One on the long off region and one straight over the top, here over the side screen. And both the sixes were quite brilliant. In terms of the area that he picks up, you can see both the sixes downtown, that is in the V area. The bowler is trying to bowl full, and anything just wideish, he might go on the offside. Anything straight, he might go over the long on region. Smart batting from Surya. This time ball is slightly wideish, a wide call. Just having a look, Samir Vengullekar. Well, this time Surya has not allowed him to settle down. They might have just referred it. Surya thinking that I have not shuffled across and I just stayed on my crease. An umpire calling in favor of the batter. The good try, I must certainly say, good try it was from Samir Vengullekar just to try and cut off the things, cut off the pace there. Bowled a slower off cutter as a left arm medium pacer and just maybe slightly wider, depends upon what the third umpire feels here. It's a wide delivery. Review is lost. So review has been lost and it's a wide call. So umpire decision says Vaman Mayekar was bang on there, realizing that the batter had not shuffled across too much. So already 17 runs on the board for the loss of 1 wicket. Shrutesh 11 Sattari. Smart, very sensible. This was change of pace once again. And Surya realizing that if I go, it might be caught in the deep. So just playing with soft hands on the offside, nudging the ball, farming the strike, giving strike to his partner. 18. And the partner is also at the back of a very good innings, although it was on a losing course, but he started brilliantly by some illustrious shots in his batting display, some flicks as well, some cover drives, and some smoky shots in the mid-wicket region. Excellent batting it was in the previous game. Praveen Rane. It's another one, inside out, over covers, might just travel the distance, it does. Just moving a bit, front leg just across and giving himself a little bit of room on the offside, and in spite of taking a wicket in the first over, Samir Vengullekar has conceded 22 as Suryakant Gaonkar hits him a couple of sixes and Praveen Rane finishing off with a boundary. End of 1, 22 for 1, Shrutesh 11. Sort of defense, and now I think is going to be a very important time of this game. When I said 111 runs required or 112 runs required, those 2 overs of Vicky Boyer is going to be crucial. How many wickets he picked up or how many dot balls he bowls in his spell going to decide the fate of this game and how Surya is going to take him on. Nicely driven, well played, but now the field has been placed it nicely there in the deep covers region. Surprised to see there is no long off, but they placed a man in the cover. So Vicky Boy knows about the field to be set to a particular batter. He reads the strength and where exactly he placed the shot, and accordingly the fielder is placed nicely there. That's also a learning curve for many of the players when you have got immense experience in. Vicky Boyd was represented at the highest levels and certainly reads the opponent batters quite well.
It might not be expensive too many times. He was costly in one of the overs and comes back very strongly in the next one. So his spell is going to decide the fate of this game. Over the top, might not got the distance. Just over the top toward the square leg region, long leg region for a boundary. Picked it up nicely, that length. Swatted away on the leg side and a crucial boundary. It's always important to take the attack to someone like Vicky Boyd. Praveen Rane moving very positively in today's games. They're slightly wide, left it all alone. And Praveen, you can see he's not trying to shuffle across. He's waiting for the ball to be pitched up and is having a careful look at the length and the line that the bowlers are bowling. So once you don't shuffle, that allows also the umpire to take the right shots, right calls. Oh, what a shot. What a fine piece of batting here. Belligerent approach from Praveen Rane continues. And another one straight down at the long off region for a boundary. Slightly pitched up. And he goes creamed on the offside for a boundary. Second boundary against Vicky Boyd. Praveen Rane and Surya taking bull by the horns, and not a bad approach. That's, I think, trying to take around 40 runs in the power play overs. You have to, if you get a good start, you can chase this 1-1-2. Might be, yes, no ball, way above. I think that was not intentional here from Vicky Boyd. Maybe trying to bowl a slower ball, apologizing there to the batter, and a free hit coming up next. Sometimes when you are being hit for a couple of boundaries, one both in the different regions, and that what makes the bowler think what I am going to do next, and suddenly he comes up with that slower ball which turns out to be above the waist height. And a free hit coming up next. License, he has already come up with a license there to shoot, and he's shooting there very nicely. That's that's nice bowling. That's perfectly bowled. Wideish Yorker. The best execution here from Vicky Boyd. They need a few dot balls here to get the things in control. If you see the last over, 22 runs conceded. So far, 11 runs of his over. That's also decent. Asking run rate is somewhere around 12. So they are well on course at the moment and taking the attack. Praveen Rane. Another one. There is a man down there, but slightly away from him. He is not afraid of Vicky Boyd. That's a big resounding statement that he's going with hard hands. He's finding the gaps and he's picking up his boundaries. Taking bull by the horn here at the moment, Praveen Rane. And he's raging on. Continues with his good form. Vicky Boyd has been made to think here in Bedkar Trophy by Praveen Rane and Surya Gaonkar. Ah, that's belted. He has belted it for 6 runs. Right in the arc, right in the hitting range. And this is a belligerent approach, taking the best bowler of the opponent to cleaners. 2 overs gone, 43 for 1. Shrutesh 11 Sattari. We have got a match on our hands.
And that's the best start that any of the two batters could have given you. They were lost a wicket quite early. The wicket had fallen down of the very second ball. In fact, just a score on 3. And from that, they have built up a partnership of 40. But these 40 runs have come with clean striking and aggressive batting. That shot was on. Certainly that shot was on. If you had got bat onto it, you would have got a boundary. Nothing wrong with one dot ball. But that has made the bowler as well as the captain think as the field changing. No, field is not changing. So they want him to play that shot and try and miss few of those. That's nice bowling. Very nice bowling. Very smart. He's not outright quick, but he's just around, varying his length a bit and varying his line a bit. This time, board is slightly fuller, almost a Yorker length region, just wide outside. Smart piece of bowling. Surya has to realize this is exactly the situation they were in the previous game when they lost against HYS Warriors. They got a strong start in the power play overs through Praveen Rane, but they could not capitalize on that partnership and the starts given by their top order. And they just faltered out in the middle. This was the phase when the field has spread up. The 5 fielders kept in the deep. And now the bowlers have also come who are cutting down on the pace. This time, he is unstoppable at the moment. Praveen Rane. Well, that was a good length, but slightly straighter. Praveen Rane goes across the line and bang, it goes for 6 runs. Sattari in just the 3rd over. You can see that he slowed the things down just around a good length. But this wicket is such a good wicket for batting. You just can play across the line and pick up your spots. This that turned so sharply like a cobra spin. Just pitched and went leg spin miles. It was difficult for anyone to swat it away. Excellent bowling here from Glenn Fernandes. Nicely bowled. Targeted the stumps. It was not a leg spinner. It was the straighter one. And he tracked the batter's movement. He shuffled across, fired on the leg stump. So Praveen Rane realizing that I can't hit a 6 off this particular ball. So just nudge around and gets a single. A very good, intriguing battle between bat and ball at the stage. Left and right hand combination in the middle. And Glenn also bowling decently. This time it should be chance, should be taken. And very nicely taken. That was a googly that was picked up very well by Surya. But I think he didn't get that much of connect and no power behind it. Samir Vengulekar picking up a good catch at the wide long of region, and a crucial partnership has been broken. Surya definitely has played his part in this game. They lost the second wicket to Sudesh 11 Sattari. Glenn Fernandes strikes his first blow, 51 for 2 after 3 overs. As a big finisher. Man from Valsad, Gujarat, Bunty Patel has arrived on the crease. Is missed out in the previous game. He was run out, courtesy of a direct hit from the cover, in fact, the point region, and he had to walk back as Apali struck it directly on the stumps. So he will like himself to perform here, excel, and show his full potential to take his team into the quarterfinals. HYS Warriors
have not faced against Rajaram Warriors, but they have certainly faced against Shrutesh 11 Sattari. And they will be also watching this game. If you see the game that they lost, that was a time when we almost around 6 o'clock, 6 to 7:30. There was a transition between the twilight to the dark. And everyone was trying to get themselves acclimatized and adapted to the conditions of this light. But this time they are full focused. This time they have spent enough time, and they have the eyes gets adjusted to the light. Once you spend time, that was the time when the light had just come on the field. So these are the small things. Adaptation also it becomes key, and you just can't complain because match situation as well as the ground condition. You got to adapt yourself. You got to be flexible, and without any more questions, you got to perform to your fullest potential. Nicely worked on the leg side. Just gets himself. Try to get a field. Gets a single at the long on region. Although it was a full toss ball, you feel sometimes that you should have whacked the ball. You just come new onto the crease. So he will try to get himself warmed up with couple of quick runs, couple of doubles here and there. Praveen Rane is already heated up and lighted up this place with his 30 runs of just 11 balls, less with 2 sixes and 4 elegant boundaries. That's nicely done. Finds the gap. It was in the air for a while. He switches over and goes towards the backward point for a boundary. Samir Vengulakar has been asked to bowl from the other end. He was expensive from this side. Well, the bowlers are not happy. In fact, his teammates, they believe that he should have landed the ball. He should have grounded the ball. He is trying to bowl a Yorker. It turns out to be a full toss. And another good shot here from Praveen Rane. 57 for 2. He's keeping the scoreboard moving along nicely. It's a big total. 1-1-1. Belted it, flat bat. Well fielded by the man in the deep. Cuts it down to a single. 58 for 2. From a time 43 for 1 in the power play overs. They just got around 15 runs. They lost 1 wicket off the skipper Surya. And Bunty Patel will be definitely targeting some of the bowlers. Nicely done once again. Played it down the ground. 2 singles so far for Bunty Patel in the 2 deliveries that he has faced. I think Praveen Rane has to play a big innings. He's already scoring 35 of just 13 balls. Great strike rate maintained. Asking run rate is just around where it was started. 12 runs per over. Currently, they are going at 15 runs per over, and they are maintaining it around that level. Good shot down the ground, should get just a comfortable single. Slightly wideish throw, but single it is against Samir Vengulekar. That marks the end of halfway mark of this run chase. Shrutesh 11 Sattari, 60 for 2. In 4 overs, and we have got another 4 overs left. Plenty of batting. Amit Naik is yet to come, the man from Raigad. So they have got plenty of batting left, Shrutesh 11 Sattari, but they need a good innings here from either Praveen Rane, who have to take the game a little bit deep and get a half century or more, or Bunty Patel with maybe a great cameo of around 20-25 runs in a short time. So a lot to play here. There are a lot of calculations in terms of bowling. Glenn can bowl 1 more over. Vicky Boyer also has got 1 over left in the remaining 4. So plenty of calculations, plenty of drama will be still unfolded in the next 4 overs. And let's see who goes on, moves into the quarterfinals to face against HYS Warriors of Padnam. So to give you updates of the next 4 overs and this interestingly poised match is over to our senior commentator Ashok Naik sir. थैंक यू, धन्यवाद हरीश सर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टोटल हो चुका है 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और आने वाले 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 52 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से
ग्लेन फर्नांडिस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर बैकफुट पर कट के इस बार गेंद के टर्न होने का इंतजार किया, स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। लेकिन क्या सामने बल्लेबाजी कर रहे प्रवीण राणे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे खुद के व्यक्तिगत 40 पर, और ग्लेन अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर ड्राइव किया, इस बार एक कारपेट के साथ अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते समीर वेंगुर लेकर एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बड़ा टोटल। लेकिन जिस विकेट की हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह के दोपहर के सत्र से पहले मैच के साथ, एक अच्छा विकेट है और इस विकेट पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ओ मिस टाइम शॉट, शॉट फाइन लेग पर फील्डर, ओहो बहुत ही शानदार कोशिश रही थी, एक सिंगल। जब तक बैकअप होता, गेंद को उठाते फील्ड करते, शायद थोड़ी सी परेशानी निश्चित रूप से हो चुकी है फील्डर के लिए। एक सिंगल जरूर बना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहे फील्डर स्क्वायर लेग पर। पीटर फर्नांडिस निश्चित रूप से एक रन और मिलता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट जरूर खोए हैं, लेकिन सामने जिस अंदाज के साथ प्रवीण राणे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये विकेट बहुत मायने रखेगा उनका साथ देने के लिए। अभी अभी आ चुके बंटी पटेल जो 3 पर 3 गेंदों का सामना करते हुए और 16 गेंदों में अब तक 41 रन बना चुके, 6 चौके लगा चुके हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं प्रवीण राणे बल्लेबाजी में। खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ और जो जीतेगा वो आने वाला मैच खेलेगा। HYS हसापुर पेडने क्रिकेट टीम के साथ जो आज का इसके बाद का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ मैदान पर, अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर पानी लेकर जा चुका है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से पीटर फर्नांडिस तकलीफ महसूस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कोशिश थी, अच्छा एफर्ट लगाया था कैच को पकड़ने के लिए। अगर कैच को पकड़ते तो आज के दिन का एक सर्वश्रेष्ठ कैच हो सकता था। आज के दिन की अगर बात की जाए तो शानदार अर्धशतक एजाज कुरैशी का, गोपाल भट्टा का हैट्रिक भी आज देखने को मिली, मेडन ओवर भी देखने को मिली। आज बहुत सब कुछ इस पहले ही दिन में जो दूसरा पर्व है बेदकर ट्रॉफी का, उस पहले दिन में ये सब कुछ मैदान पर देखने को मिल चुका है। और फिलहाल पीटर शायद वापस आते हुए जो कि मैदान से बाहर, निश्चित रूप से पैरों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है उनके लिए, और अतिरिक्त खिलाड़ी वो मैदान पर अब निश्चित रूप से फील्डिंग के लिए। फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर सामने प्रवीण राणे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बंटी पटेल। स्कोर टोटल बन चुका है 66 लॉस ऑफ 2 विकेट, 66 रन 2 विकेट पर। ग्लेन अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार गेंद के आने का इंतजार किया गया। इस बार खेला गेंद कौन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और एक बेहतरीन कैच। थोड़ा सा मेरे ख्याल से खेल बीच में रुका, एकाग्रता भंग हो गई, और एक अच्छा विकेट राजाराम मौर्य तलवड़े बेंगुर्ले क्रिकेट टीम के लिए। मॉन्टे हमारा साथ देते हुए और ग्लेन एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, जो सेट बल्लेबाज थे 40 रन शानदार बल्लेबाजी की, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए प्रवीण राणे ने, और उनके आउट होने के बाद
अमित नाइक न्यू बैटर और एक तोड़फोड़ वाले बल्लेबाज मैदान पर। 2 ओवरसीज आमने सामने जो कि मैदान पर बल्लेबाजी में, और उनके सामने ग्लेन फर्नांडिस अपने बॉलिंग मार्ग पर। 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर ग्लेन की अगली गेंद। इस बार ज्यादा टर्न हुई गेंद, लेग ब्रेक, बैकफुट पर कट किया। इस बार ऑफसाइड पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, ओवर थ्रो रहा। और इसी बीच जब तक बैकअप होता, बबल नाइक लॉन्ग ऑन बाउंड्री से 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला 2 रन के साथ। अमित नाइक ने एक रन बहुत कीमती रहेगा, क्योंकि शुरू में 4 ओवर में अगर पावर जो कि शुरू में शानदार, और उससे पहले पावर प्ले में समीर वेंगुर्ले लेकर के पहले ओवर में 22 रन, दूसरे ओवर में गेंदबाजी में जो कि आ चुके थे, उस ओवर में भी 21 रन बने विकी बोयर के। फुल टॉस गेंद, इस बार एक अच्छा शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और फिर से एक बार सिंगल। तो पावर प्ले में 43 रन बने इस बड़े टोटल के सामने। जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो बना दी मैदान पर, और इसी बीच और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त हुए, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 69, 69 रन 3 विकेट पर। आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी, और 43 रन 18 चेंडू 43 धावा सामना जिंकण्यासाठी। तो और विकेट 7-8 रन मैच में कमबैक करेगी राजाराम वॉरियर्स तलवड़े वेंगुर्ले क्रिकेट टीम। तेज गेंद, इस बार गली पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो उतना अच्छा नहीं हुआ, और स्क्वायर लेग पर बैकअप जब तक होता। एक सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। अक्षय घाटवल स्क्वायर लेग पर बैकअप कर रहे थे। अगर मगर की बात थी, अच्छा थ्रो होता तो रनआउट का खतरा बन सकता था। बंटी पटेल लगभग खतरे में थे। एक सिंगल के साथ आने वाले 17 गेंदों का खेल बाकी, और 42 रन 17 चेंडू 42 धावा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है बंटी पटेल, और नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है अमित नाइक। थोड़ा सा ऑन दी राइज, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर गोपाल भट्टा गेंद को उठाते फील्ड करते। कृष्णा गवड़ी जो विकेट के पीछे, और वापस एक बार फिर से जो कि गेंदबाज के हाथों में। अपने लंबे रनर पर सामने एक बार फिर से विकी बोयर अगली गेंद लेकर। थोड़ी सी बातचीत, दूर दूर जमाएगी फील्ड। ऑन साइड पर डीप स्केवर लेकर, डीप मिड विकेट है, डीप लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ है, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है। ओह, आगे निकले, सामने उड़ाया, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। का 36 रन चाहिए, एक लाजवाब छक्का सामने बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से। इस बार एक मिली हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक सिंगल, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के लिए एक सिंगल बनाने का। अमित नाइक आ चुके स्ट्राइक पर। पिछले मैच में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी अमित नाइक ने, और वो आ चुके। स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 77, 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्विच हिट की कोशिश, एक हल्का सा अपील, स्विच हिट की कोशिश रही थी इस बार अमित नाइक के, लेकिन बच के वहां पर गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, और डॉट गेंद के साथ विकी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर खेल जारी है। अभी भी छठे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। स्कोर रुका हुआ 77 पर।
3 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छा मैच हो रहा है दोनों के बीच का। अगर कमेंट्री बॉक्स में मैं बात करूंगा, ये 2 विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। फुलटॉस गेंद बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर बहुत अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ बहुत अच्छी फील्डिंग, और यही फील्डिंग रन बचाने पड़ेंगे। एक सिंगल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और एक ओवर का खेल और टोटल पहुंचा 78, 78 रन टोटल 3 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल और अभी भी जीतने के लिए चाहिए 34 रन, 12 चेंडू 34 धावा। और की गेंदबाजी का थोड़ा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है। इस बार कारपेट के साथ खेला, ऑफसाइड पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पिछले गेंद पर छक्का लगा, इस गेंद पर चौका लगा और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इस चौके के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 89 पर 89, लॉस ऑफ 3 विकेट। तो होगा कौन जीतेगा, कौन खेलेगा क्वार्टर फाइनल में आने वाले मैच में HYS हसापुर पेडने क्रिकेट टीम के साथ। सामने अमित नाइक एक बार फिर से स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार पर गौरव गडेकर। फुल टॉस, एक लोअर फुल टॉस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक सिंगल, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, अच्छा थ्रो लेकिन विकेटों के बीच में भी बहुत ही अच्छी दौड़ और 2 बहुमूल्य रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91, 91 रनों पर 3 विकेट पर। खुद के व्यक्तिगत 17 पर बल्लेबाजी करते हुए अमित नाइक और बंटी पटेल उनका साथ देते हुए 10 रनों पर एक शानदार इनिंग खेली प्रवीण राणे ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और खास करके पावर प्ले में जो 43 रन बने वो कहीं ना कहीं राजाराम वॉरियर तलवड़े क्रिकेट टीम के लिए बिल्कुल परेशानी दिखाई देती हुई। ओवर पिच, सामने एक बार फिर से
कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। आठ गेंदों में 15 रन और महंगे साबित होते हुए इस ओवर में जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड विकेट आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार लेग स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस, क्या स्वीप किया, बहुत ही कमाल का शॉट, सिक्सर, 6 रन के लिए। क्रिकेट टीम ऑप्शन से बाहर, पीछा किया इस बार डीप कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और एक लाजवाब छक्का, 6 रन के लिए। और मैच का बिल्कुल रंग बदल दिया इस ओवर के साथ। आखिरी ओवर और मैच को जीतने के लिए चाहिए अब मात्र सिर्फ 3 रन। स्लॉग ओवर में रन नहीं बने हरीश सर। राजाराम मौर्य तलवड़े क्रिकेट टीम जिस तरह से शुरू में 5 ओवर में रन बने थे, लेकिन 7वें 8वें ओवर में वो रन नहीं बने। 120 के आसपास जाना चाहिए था, वो टोटल बिल्कुल नहीं बना इस मैच में। बैकफुट पर स्क्वायर कट के इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए एक बड़ा टोटल। लेकिन जो गेंदबाजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पावर प्ले में बने 43 रन शुरू के 2 ओवर में और उसके बाद पिछले ओवर में गौरव की गेंदबाजी में 31 रन बने, लेकिन दाद देनी पड़ेगी प्रवीण राणे की बल्लेबाजी को। उन्हीं के साथ अमित नाइक आ गए, आकर बिल्कुल छा गए। बंटी पटेल ने अच्छा साथ निभाया और मैच को समाप्त कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा HYS आशापुर पेडने क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ 70 क्रिकेट टीम। एक छोटे से ब्रेक के बाद, उससे पहले मैन ऑफ द मैच इस मैच के प्रवीण राणे मैन ऑफ द मैच। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 41 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। प्रवीण राणे मैन ऑफ द मैच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से एक बार और आइए कमेंट्री बॉक्स में शुरू के 8 ओवर के साथ 4-4 ओवर के साथ जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर सर हरीश काकोडकर और बादल चौधरी। मैन ऑफ द मैच प्रवीण राणे और दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज। और कैप्टन राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम आप आइए। राजाराम वॉरियर्स तळवडे वेंगुर्ला क्रिकेट टीम कैप्टन